A very warm welcome to all of you. Every day, thousands of people travel across Sri Lanka, and many of them travel in the same way. And even many of them travel to the same destination. But we have empty seats in cars. So, what if we can't make these empty seats into shared journeys? What if we could connect people who are already going the same direction? And tonight we are about to find the answer. A simple idea that could change the way we travel, share journeys, and connect with one another. And tonight we are here for a very special occasion. The official launch of Getin, a new journey sharing platform first time in Sri Lanka by Treinetic Private Limited. So ladies and gentlemen, let the journey begin. For that, now I invite Mr. Imal Pereira, the CEO, Treinetic Private Limited, Mr. Gihan Vijayasinghe, the Director, Treinetic Private Limited, Dr. Kamal Laksiri, the past President, Institute of Engineering, Sri Lanka, Mr. Dhammika De Silva, Lecturer, Sri Lanka Institute of Information Technology, Mr. Akila Jayasundara, the Manager, Central Environmental Authority, Mr. Sudhira Pathiraja, Mr. Tivanka Tennukon, Mr. Yasiru Udana, the Lead Quality Assurance, Mr. Nuanta Fernando, the Head of Operations of Treinetic Private Limited, Mr. Anton Dias, Lead Tech, and finally Mr. Kavimba Chaturanga, Getin Team Lead.
I now invite Mr. Numanta Fernando, the Head of Operations of Treinetic Private Limited, to deliver the welcome address. Very good evening, everyone. So it is my pleasure to warmly welcome all of you to this very special occasion, the official launch event of Getin, Treinetic's new journey pairing platform. Today is more than the launch of a mobile application. It is the beginning of a new journey built on a simple but powerful belief. What if every journey we already take could create value for someone else? අපි හැමෝම දිනපතා එක මාර්ගවල එකම ගමනාන්තවලට ලං වෙනවා. නමුත් අපි යන ගමනාන්තවලට අපි යනකොට හැම සීට් එකක්ම අපේ ෆිල් වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. බොහෝ විට අපි යන ගමනාන්තවලදී අපේ ට්‍රිප් එකකදී අපේ හිස් සීට්ස් අපිත් එක්කම ගමන් කරනවා. Getin निर्माण होने his ආසනවලට opportunities, connections and shared experiences බවට පත් කරන්න ඒ තුලින් value එකක් add කරන්න. Getin platform එකේ මූලික පරමාර්ථය ඉතාමත් සරලයි. කැප්ටන් මහත්වරුන් සහ පැසෙන්ජර් මහත්වරුන් එකම දිශාවට ගමන් කරන අය එකම platform එකකින් සම්බන්ධ කිරීම. It is not just about reaching a destination, it is about creating meaningful connections along the way. අද අපේ ඒ vision එක reality එකක් වෙලා තියෙනවා. So today marks an important milestone in our journey, made possible by dedication, trust and support of many people. So I am taking this moment to welcome them all. First, I would like to extend my warm welcome to our senior management, especially our CEO and founder, Mr. Imal Pereira, and our director, Mr. Gihan Vijay Singha. I also warmly welcome the Getin team and everyone at Treinetic, whose hard work and commitment helped to turn this idea into a reality. We are also honored to welcome the respected representatives from the Central Bank of Sri Lanka, Securities and Exchange Commission of Sri Lanka, Institute of Engineering Sri Lanka, Capital Maharaja Group, Central Environmental Authority of Sri Lanka, University of Moratuwa, Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka, Sri Lanka Institute of Information Technology, Sri Lanka's Standards Institution, and MD Gunasena Group. Thank you for joining us this evening and for being part of this special occasion. අද දවසේ අපේ මෙහි සිටින Getin community එකේ වැදගත්ම පිරිස තමයි අපේ කැප්ටන් මහත්තුරුන් සහ පැසෙන්ජර් මහත්තුරුන්. ඔබ හැමදෙනාමත් හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. You were the first to believe in this idea, test the platform and help us to prove that the journeys become more meaningful when they are shared. ඊළඟට මම අපගේ media partners ලවත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. සියලු දෙනාටමත් ඉතාමත් ස්තුතියි අද අපිත් එක්ක join වුණාට. Thank you for being here today and helping us to share the story with wider community. And finally, අපගේ Treinetic team members ලාගේ families and friends ඔයාලා හැමදෙනාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. සියලු දෙනාටම හදවතින්ම ස්තුතියි. ඔබ ලබා දුන් සහයෝගය සහ දිරිගැන්වීම අපිට ඉතාමත් මේ ගමනේදී වැදගත් සම්දිස්ථානයක් වුණා. So every great journeys begin with a single step. අද අපි මේ පළමු පියවර හැමදෙනාම එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. Thank you for being here and thank you for being part of the beginning of Getin. Once again, welcome to Getin. Same route,
but with new connections. Thank you. Thank you so much, Mr. Nuwanta Fernando. Every innovation begins with a vision. To share more about the organization behind Getin, I invite Mr. Nipuna Niranja and Ms. Saniti Samarasekara to address us. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to everyone joining us here today. We're truly delighted to have all of you with us this evening as we celebrate a very exciting milestone for Treinetic, and most importantly, the official launch of Getin. අපි app එක ගැන කතා කරන්න කලින් my Nipunai would like to take a few minutes to share the story behind the company that built it. So අපේ goal එක වෙන්නේ ඔයාලව technically overwhelm කරන්න නෙවෙයි, but ඔයාලට clear picture එකක් දෙන්න Treinetic ගැන සහ what we do and the value we aim to create through technology. Of course, හැම successful company එකක්ම build වෙලා තියෙන්නේ around its people and is backed by their leadership team. So our leadership team starts with Mr. Imal Pereira, our CEO, Mr. Gihan Vijayasinghe, Director of Innovations, Mr. Nuwanta Fernando, who leads operations, and Mr. Anton Dias, who leads our technical division. So something unique about Treinetic is the fact that our technical and business teams work closely together. ඒ කියන්නේ project එකක් හම්බුනාට පස්සේ we don't just hand it over directly to the developers to get it coded from start to finish. Instead, we look at the entire journey, as in the client's business goals, technology, delivery, and even the sustainability of the solution. ඒක නිසා, we are able to successfully deliver solutions and projects across multiple industries and even international markets. So, since we have come a long way since the start of Treinetic, Nipuna, can you please give us a glance to our company journey? Alright, so let's start with a little bit more about our journey as a company. So you can see 2014, we just started as a small team with 3 people. And so from a very small beginning, we slowly built the company and growing our team. Then in 2015, we moved to our first Sri Lankan office with around 6 people and also registered in Sri Lanka. And by 2019, we moved to the first cooperating building with 10 employees. So by 2022, we registered in the USA and grown to over 13 employees. And by 2023, we registered in California and Texas. And by 2026, that means today, we have looked at where we are today in 2026, and the growth is quite significant. You can see we have grown into 75 full-time employees, 10 part-time contributors, and most important, more than 100 clients serving worldwide. And we already have ongoing projects, and that's 15 plus ongoing projects as well. And honestly, it's pretty cool to see how we came from the team of 3 up to 75 and 10 part-time contributors, and also serving 100 plus clients worldwide. Right. So let's move to the services that we provide. We have pretty wide range of services, and I'll quickly take you through the first 3 services that we have. The first one is the SaaS development. Basically, we help business build software products that can be delivered as a service. And the second one, we have the mobile application. Android, iOS, both we develop both platforms. And we have the cloud strategy, one of the important scenario solution that we give to our clients. So as you know, the business grows having the right cloud setup and becoming really important. So we help business plan and build cloud solutions that are secure, scalable, and suitable for their requirements. So these are just 3 areas of our services, and we have more.
I think Senudi will take you through all these three services as well. Okay, so some of our other services are UI UX design, blockchain, and machine learning. So a powerful system is only useful if the people can actually use it comfortably. At Treinetic, we place a strong emphasis on creating products that are practical, intuitive, and user-friendly. So, our philosophy, it's very simple, and that is technology shouldn't just exist because it's trendy. It should exist because it solves a meaningful problem. So, we had come a long way, and along the way, we were fortunate to be awarded and be recognized both locally and internationally. So, if we go through some of those, we have been awarded at National ICT Awards, Iswabhimani 2016, 2020, organized by ICT in Sri Lanka, and also we were the finalists and placed 6th in Embillionth Award for mobile innovations in South Asia. So products such as Examiner, EPUB Reader, and both have been acknowledged across education, learning, and digital entertainment categories. And something else I'm proud to mention is one of our most recent milestones, and that is achieving ISO IEC 27001-2022 certification. Software engineering company Kakata, this is a significant achievement because we work with systems, infrastructure, client information, and in many cases, sensitive data. So information security can't be treated as an afterthought, but instead it should be embedded to the everyday operations of the company. And that is exactly why certifications reflects maturity, discipline, and trust that Treinetic has gained over the years, and it gives our clients greater confidence that their information is handled with internationally recognized security standards. So, to make this a little more tangible, Nipuna, can you please share a few examples of the solutions that we have worked on? Sure. Thanks, Enudi. So, as you can see, we have achieved so much of certifications, rewards, recognition throughout the 10 decades of experience in the industry. So, the first project, I just have to see the presentation. Literature, we are serving one of the USA client, and that's a secure digital signature for the business owners. And the second one, we have Malini for a Qatar client, and that is an educational platform through innovation. We have served the client. Right. Moving on to the next one. This is a German project, Ontario, and it's an AI-powered storytelling application for the children. And one of the important projects that we had is Digital Mofa, that is serving the Ethiopian diaspora, and it's a digital platform which streamline, actually digitalizing the global document service at Ethiopia. Right, moving on to this one, CoWash, we are serving a local client, local government body, and it's a subtext solution for the capital market regulation. And Foodie serving UAE client, redefining the dining experience as well. You can see we are serving almost all the domains, all the industries in global and worldwide clients. Moving on to the next one, again, Ethiopian digital India serving an Ethiopian client. That's again, we are serving Ethiopian diaspora, which digitalize the Ethiopian identification and passport services. And the final one, the Getin application. I'm not going to explain you much more on this one because you all gathered here in order to see the launch of this application. So those are some of our projects that we have completed. Right. So moving on to the culture, you can see we have done so much success stories. We have gone through decades of experience in the industry. So, but we have a nice and huge team, including the finance team, marketing team, engineering team, and a lot of other departments as well. So I think Senati, you are the best person to explain about the culture that we have within the company. Okay, Ripuna.
So me and Nipuna would like to say a few words about the culture behind everything we build. So for Treinetic, technology is important, but it is ultimately a company that is built around its people. So we encourage our teams to communicate openly, share ideas, learn continuously, and take ownership of the work they do. So most importantly, we believe that great products are created when people enjoy what they do and grow together with the organization. And I think Getin is a wonderful example of that spirit in action. Don't you think, Nipuna? So, as we officially begin this new journey with Getin, we hope that what we have shared today has given you a glimpse of who we are, what we stand for, and why Getin is such an important milestone for us. Thank you for being a part of this moment, and we are very excited to share the next chapter of the Getin journey with all of you. Thank you so much. Thank you so much. Let's give another big round of applause to the performers. Ladies and gentlemen, we have now come to one of the highlights of today's evening. As we've been talking, every day thousands of vehicles travel across Sri Lanka, and often with empty seats. What if those existing journeys could be shared, connecting people traveling along similar routes while making travel more convenient, affordable, and meaningful? This simple idea is the heart of Getin, a fresh concept designed around the world, around the way we travel, connect, and share our journeys together. And tonight, we have the opportunity to hear directly from the person behind this vision, a technology leader with more than 12 years of experience in IT industry. So, to take us through the story, purpose, and vision behind Getin, ladies and gentlemen, please put your hands together and warmly welcome Mr. Numbeo, founder and CEO of Treinetic Private Limited, to the stage. Hi, good evening. Share rides, smart commutes. අපිට කාලයක් තිබ්බා අපි හැමෝම හරි කැමති vehicle එකක් drive කරන්න. ඒ කාලේ අපිට හම්බෙන්නේ මොකක්ද opportunity එක අපි ඒ opportunity එක අපේ දෑතින්ම grab කරලා අරගන්නවා අපිට ඒ vehicle එක එලවන්න අපි හරි ආසයි. ඒක මොකක්ද කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. ඒක bike එකක් වෙන්න පුළුවන්, මේක car එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හරි ආසයි ඒක එලවන්න. පොඩ්ඩක් fast forward කරාට පස්සේ කාලය ගත වුණාට පස්සේ අපි ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා බවට පත් වුණාම daily අපිට හැමදාම එකම පාරක ට්‍රැෆික් එකේ හිර වෙලා ඔෆිස් එකට එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට යන්න වෙනකොට මේ ට්‍රැවලින් කියන එක මේ ඩ්‍රයිවිං කියලා කියන එක එච්චර ලෙසන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නෙමෙයි අපිට. ඊට පස්සේ අපි ව්‍යාපාරික ස්ථානයට එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන තැනට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් අපේ යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙන වර්ක් ලෝඩ් එක හැන්ඩල් කරලා ගෙදර එන්න හදනකොට ආයෙත් අර ට්‍රැෆික් එකට අපි මුහුණ දෙන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට පිටිපස්සේ එක්කෙනා හෝන් කරනවා. තවත් එක්කෙනෙක් හරහට දානවා. හරිම අපහසුතාවයකින් තමයි අපි ට්‍රැවලින් කරන්නේ. ඩ්‍රයිව් කරන්නේ. නමුත් අපිට ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව අපේ පොදු ප්‍රවාහන සේවය එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එක එච්චරම දියුණු මට්ටමක නැහැ. අපිට වැඩ ඉවර වෙලා නිදහසේ මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එක එන්ජොයි කරලා පාඩුවේ අපිට ගෙදර එන්න එහෙම එකක් අපිට තවම නැහැ. ඒක දියුණු වෙමින් පවතින. ඊළඟට අපිට ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. අපිට ටක් ගාලා ටැක්සි එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට ගෙදර එන්න. මොකද ඒක අපිට ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. ඩේලි හැමදාම ඔෆිස් එකට යන්නයි ගෙදර එන්නයි කියන එක ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. ඒක economically viable නෑ අපිට. මොකක් හරි සොලියුෂන් එකක් තිබ්බොත් මොකද මෙන්න මේ සිටුේෂන් එක ඇඩ්‍රස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ cost effective විදිහට අපිට යන්න අවශ්‍ය තැනට යන්න පුළුවන්.
සහ ආපහු වෙනකොටත් අපිට කම්ෆර්ටබල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අර everyday travel වලට එහෙම නැත්නම් daily commuting වලට මාර ප්‍රැක්ටිකල්. ඒ ඇන්ගල් එකනොත් අපි Getin එක මේ Getin එක කියන ඇප්ලිකේෂන් එක අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකොට මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකනොත් සොලියුෂන් එකක් විදිහට අපිට Getin එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ කිව්වේ එකම එක යූස් කේස් එකක් විතරයි. පුතේ ඔය සීට් එක නිමන් ගන්න. ෂෙඩියුල් කරපු ටයිම් එකට මාව නේද? ප්‍රොෆෙෂන් එකත් එක්ක වෙලාවට වැඩ කරන එක පුරුද්දක් වෙනවා. ඒක පුරුද්දකට වැඩි වටිනවා. සමානක සිලක්ෂණ කරනවා. ඒක වටිනවා නේද? Getin සමග වෙරය විශ්වාස කරගන්න. ඒක ඇප්ලිකේෂන් එකක් Treinetic එක. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්නම් 2022 එක දවසක් මතක ඇති ඔයගොල්ලන් සියලුම දෙනාට අපේ වැඩ ඔක්කොම පැත්තකට තියලා අපි හැමෝම ගිහිල්ලා පොලිමක හිටගත්තා. ඒ පොලිම අපි යන්න කැමැත්තෙන් ගිය පොලිමක් නෙමෙයි. හැබැයි අපිට කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නෑ. අපි ගිහිල්ලා පොලිමේ හිටගෙන හිටියා. ඒ වෙන මොකක්වත් පොලිමක් නෙමෙයි. අපිට පෙට්‍රල් ලීටර් කීපයක් ගහගන්න අපේ වාහනයට අපි ඒ පොලිමට ගිහිල්ලා හිටගෙන හිටියා. එතකොට සමහර අය තමන්ගේ දරුවව පාසලට දාගන්න දරුවෝ අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. සමහර අය පෙට්‍රල් පොලිමේ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් ඉන්නවා පෙට්‍රල් චුට්ටක් ගහගන්න. මොකද තමන්ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට යන්න විදියක් නැහැ. ඒකට යන්න තියෙන එකම විදිය ඒ වාහනේ හරහා පමණයි. ඊට පස්සේ ඔහොම දවස් කීපයක් යනකොට අපිට එක කාලයක් ආවා අපේ පොදු වාහන සේවයේ එක ටිකට් එකක මිල සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගියා. සමහර අයට මතක ඇති. එතකොට පෙට්‍රල් ලීටර එක මිල සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගියා. අපිට ඒ දවස්වල අපි හිතාගත්ත කොහොමද අපි මෙච්චර මුදලකට වාහනයක් එලවගෙන අපේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට නැත්තම් අපි වැඩ කරන තැනට යන්නේ කියලා. මෙන්න මේ 2022 එක දවසක අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා Treinetic ටීම් එක අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තා. අපිට මොකක් හරි සොලියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ travel cost එක මිනිස්සුන්ට අඩු කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ මේ අපිට අපි මේ එක තැනක ඉඳන් මේ කුයිචි තව තැනකට යන travel cost එක අඩු කරන්න නෙමෙයි. daily වැඩට යන පුද්ගලයන්ට එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට යන පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ ඒ මුදල අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියනවාද කියලා. මොකද ඒකට හේතුව ඒ කාලේදී අපිට පැහැදිලිවම තේරෙනවා මේ මුදල ඉහළ යනකොට අපේ සැලරි එකවත් අපේ බිස්නස් ඉන්කම් එකවත් එහෙම වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ 2022 එක දවසක තමයි අපි මේකේ ෆස්ට් ප්‍රොටෝටයිප් එක ඉවර කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගිහිල්ලා අපි ටික කාලයකට පස්සේ අද අපි ෆස්ට් ඇප්ලිකේෂන් එක ලොන්ච් කරනවා. එතකොට මිත්‍රවරුනි අපි අද සෝල්ව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තමයි daily travel කරන එක. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම යන එකේ cost එක අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියනවාද? ඊළඟට මම හැමදාම මගේ වාහනයෙන් මම කොස්සත් ඉඳන් කොල්ලු පිටියට යනවා නම් මට ඒ මුදල අඩු කරගන්න විදියක් තියනවාද? මොකද ඒක අවසානයේ එකතු වෙන්නේ පවුලට. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ අපි පළවෙනියට විසඳන්න උත්සාහ කරනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. ලංකාව ඒ කාලේ ඉඳන්ම number 1 වෙන්න එක එක දේවල් වලට හරි දක්ෂයි. ටිකට් ගන්න කාලේ අපි එක එක දේවල් වලට number 1 වෙලා තියෙනවා. මම කාලයක් හිතාගෙන හිටියා මේ ඉන්දියාව තමයි මේ ට්‍රැෆික් එක සම්බන්ධව ගත්තොත් තියෙන රට කියලා. නමුත් මේ ළඟදී රිලීස් වෙච්ච 2026 ඉන්ඩෙක්ස් එකක ලංකාව තමයි ඒසියාවේ number 1 ට්‍රැෆික් කන්ජෙෂන් එක මතින් ඉන්න රට. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 10ක් වැඩට යන්න පැය එකමාරක් විතර වගේ පාරේ කාලය නාස්ති කරනවා. අපි හොඳට කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙම අපි වැඩට යන එකයි
පාරේ නාස්ති කරන කාලයයි අපිට ඇත්තටම ඉන්න කාලයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. එතකොට මේ ඉන්ඩෙක්ස් එකට අනුව ලංකාව තමයි ලෝකෙ තුන්වෙනි ස්ථානයේ. හිතා ගන්න පුළුවන්ද? එතකොට අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි සෝල්ව් කරන්න උත්සාහ කරන එක තමයි ට්‍රැෆික් කන්ජෙෂන් එක අඩු කරන්න අපිට යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ. මේ කාරණා දෙකම මම කියපේවා ඒවා ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්න අපි විසඳන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ගෙටින් එක හරහා. එතකොට ඒ දෙක තමයි අපි මේකෙම විසඳන්න උත්සාහ කරන ප්‍රශ්න දෙක. දැන් හරි. දැන් මේ කතාව ඔක්කොම ටික අහගෙන ඉඳලා මෙතන සමහර පිරිසක් ඉන්නවා ගෙටින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අවබෝධයක් තියෙන අය. සමහර පිරිසක් ඉන්නවා ගෙටින් කියන්නේ අද පළවෙනි පාරට අහන කෙනෙක්. සමහර කෙනෙක් පිටිපස්සෙන් කල්පනා කරන්නේ නැති හරි තවත් එක ටැක්සි ඇප්ලිකේෂන් එකක් මේ වගේම අපි ආව දැක්කා ගියා දැක්කා තවත් එක ටැක්සි ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියනවා. නමුත් මම හිතනවා මේ ඔඩියන්ස් එකෙන් සැලකිය යුතු දෙනෙක් මේ ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් තියෙනවා. නමුත් මගේ යුතුකමක් තියෙනවා මේ ගෙටින් කියන එකයි සාමාන්‍ය ටැක්සි ඇප්ලිකේෂන් එකයි අතර වෙනස මොකක්ද? අපි ගෙටින් විදිහට අපි මේ ටැක්සි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අවිල්ලා අපි මේ මාකට් එකකින් කොටසක් අපි ගන්න උත්සාහ කරනවා නැත්නම් මොකක්ද එක්සැක්ට්ලි අපි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන එක මගේ යුතුකමක්. එතකොට අපි ගත්තොත් මේ සාමාන්‍ය ටැක්සි ඇප්ලිකේෂන් එකක් මම අර කලින් ගත්ත උදාහරණයක් ගත්තොත් මට කොස්සාති ඉඳන් කොල්ලපිටියට යන්න ඕන නම් ඩෙඩිකේටඩ් පුද්ගලෙක් මම ටැක්සි ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා ටක්කල සර්ච් කරනවා මට කොල්ලපිටියට යන්න ඕන කියලා ඒක ඔටෝමැටිකලි මගේ ලොකේෂන් එක අරගන්නවා. එතකොට ඩෙඩිකේටඩ් පර්සන් කෙනෙක් මං වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා මං ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා මාව පික් කරලා අරගෙන ගිහිල්ලා මට යන්න ඕන එක්සැක්ට් තැනට මාව ගිහිල්ලා ඩ්‍රොප් කරනවා. එතකොට මේ එන මහත්මයා මහත්මිය ගොඩක් වෙලාවට එයාලගේ ප්‍රධාන ජීවිකාව විදිහට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක අරෙන්න එයාලා ගොඩක් වෙලාවට 85% 95% ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන ජීවිකාව වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි ගෙටින් ගත්තොත් මේ ගෙටින් කියන්නේ ඒ වගේම එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ අතර වෙනසක් තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩක් වෙනස් අදහසක්. දැන් මම අර කලින් කියපු දේ මට කොස්වත් නම් ඔල්ලුපිටියට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ගෙටින් පාවිච්චි කරොත් එහෙම ගෙටින් පාවිච්චි කරන්න ඕන කාලයක් තියෙනවා. සහ ටැක්සි ඇප්ලිකේෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන කාලයක් තියෙනවා. මම එතෙන්ට එන්නම්. එතකොට අන්න ඒ වෙලාවට මම කොල්ලුපිටිය කියලා දැම්මොත් එහෙම ලොකේෂන් එක ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෘත්තිකයෙක් එයාගේ වැඩට යන ගමන් එයා යන පාත් එක වෙනස් කරන්නේ නැතුව එයා මං වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා එයා කැමති නම් මං වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා මාව පික් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මං වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා එයාගේ පාත් එක වෙනස් කරන්නේ නැතුව එයා යන පාත් එකට මම ගිහිල්ලා එයාත් එක්ක ගමනාගමනය කරන්න පුළුවන් මට යන්න ඕන තැනට. ඔන්න ඕක තමයි සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්නේ. ගෙටින් එක ගත්තොත් එහෙම C ඉඳන් D වලට යන කෙනෙක් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම යන්නේ A ඉඳන් B වලට මම මේ පාත් එකට එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා තමයි මේ පුද්ගලයාත් එක්ක යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Hari. Now, are we competing with the current taxi market? Nah, අපි කොයි වෙලාවකවත් current taxi market එකත් එක්ක challenge කරන්නේ නැහැ. අපි මේ market එකට එන්න වෙන උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අපි විසඳන්න හදන ප්‍රශ්නේ ඊට වඩා වෙනස් ප්‍රශ්නයක්. taxi එකක් අපි හිතමු මේක රේතුරු මහත්තයෙක් විදිහට ඉන්න කෙනෙක් ඒක යාගේ ප්‍රධාන ජීවිකාව. ඒතකොට එයා ඇවිල්ලා ප්‍රධාන ජීවිකාව වෙන්න පුළුවන්. එයා ඇවිල්ලා අපි මේ අදාළ කෙනෙක් එක්ක යනවා. ගෙටින් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට හැම වෙලාවෙම යූස් කරන්න බෑ. ගෙටින් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. මම පැසෙන්ජර් කෙනෙක් නම් මම හැමදාම උදේට ඔෆිස් එකට යන්න උදේ 7ට බස් වලට හිට ගන්නවා නම් මට ඒ වෙලාවට යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම යන පාත් එකේ තවත් ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නවා ඒ පාත් එකේම යන්න. එතකොට මට ඒ පුද්ගලයෙක් එක්ක යන්න පුළුවන්. ඒ දෙවෙනි කාරණේ තමයි මම ටැක්සි ඇප්ලිකේෂන් එකකට ගෙවන කොස්ට් එකට වඩා අඩු කොස්ට් එකක් මම ගෙවන්නේ. මොකද මම පේ කරන්නේ සීට් එකකට. ඊළඟට අපිත් එක්ක එන පුද්ගලයා මේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්. එයාගේ ප්‍රධාන වෘත්තිය අපිව මේ A නම් B වලට එක්කන්නේ නෙමෙයි. එයාගේ ප්‍රධාන වෘත්තිය තමයි එයා ගවර්න්මන්ට් තැනක වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එයා තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එයා තමන්ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් නැත වැඩ කරන තැනට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ යන ගමන් එයාගේ ෆුවල් කොස්ට් එක අඩු කරගන්න යම් ප්‍රමාණයකින් මේ අපේ බිග් පික්චර් එකට උදව් කරන්න traffic congestion එක අඩු කරන්න environmental pollution එක අඩු කරන්න උදව් කරන ගමන් තමන්ගේ වාහනේ ෂෙයා වීමක් තියෙනවා ඒක කවර් කරගන්න උත්සාහ කරන පුද්ගලයෙක්. එතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් concept දෙකක්
ටැක්සි මාකට් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට අපි එකට ඇවිල්ලා කිසිම තේරුමක් නැහැ. මොකද ඊට වඩා ඒගොල්ලන්ට ඒක වයබල් එයාට ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරන එක. හරි. මම දැන් කෙටියෙන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරොත් ආපහු නැවත වතාවක් Getin හරහා we are planning to reduce the travel cost. ඒක වෙන්නේ එකම පාත් එකේ ගමන් කරනකොට එයාට ලොකු cost එකකුත් නැහැ. අපිත් ගිහිල්ලා එයාගේ fuel cost එක cover කරගන්න උදව් කරන නිසා. Utilizing empty seats. මේක නුවන්දගේ කතාවේදී පටන් ගන්නදී මෙයා කිව්වා අපිත් එක්ක සමහර වෙලාවට කොළඹ යනවා සීට් 3ක් විතර වගේ. මම වැඩට යනකොට මාත් එක්ක empty seat 3ක් කොළඹ යනවා. ආපහු ගෙදර එනකොට ඒ සීට් 3ම මාත් එක්ක ගෙදර එනවා. එතකොට මේ empty seats අපි utilize කරන්න අවස්ථාවක් තමයි දෙවෙනි option එක අපි දීලා තියෙන්නේ Getin එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට same route matching කියන එක. මම අර මුලින් කිව්වා වගේ අපි වෙනුවෙන් dedicated drivers ඇවිල්ලා අපිව pick කරන්නේ නැහැ. අපි ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරා. මම ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් විදිහට මම වැඩට යනවා නම් මම යන පාත් එක වෙනස් කරලා මගේ පාත් එක වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද මම යන්නේ ටයිට් ෂෙඩියුල් එක මම ටක් ගාලා ඔෆිස් එකට යන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඒකට මට ගිහලා තවත් කෙනෙක්ව පික් කරගෙන ඇවිල්ලා මේක අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒත් සේම් රූට් එකට අපි යන පාත් එකට පොඩ්ඩක් කිට්ටුවට ඇවිල්ලා තමයි මේක යන්නේ. එතකොට සේම් රූට් මැචින්. ස්මාර්ට් ඇන්ඩ් ග්‍රීනර්. ස්මාර්ට් කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මේ ලංකාව වගේ රටක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි යුරෝප් වගේ රටවල් වල ගත්තොත් මේවා ලොකු ප්‍රශ්න නෙමෙයි. හැමෝටම තමන්ගේ වාහන එළියට දාන්න ඕනේ. උදේ වරුවට. හැබැයි අත්තට මේක තේරුමක් ඇති වැඩක් නෙමෙයි. මමත් යන්නේ කොස්සත් ඉඳන් කොල්ලපිටියෙන් නම් අනිත් පුත්කලයක් යන්නේ කොස්සත් ඉඳන් කොල්ලපිටියෙන් නම් අපි දෙන්නට ඒක ෂෙයා කරගත්තා නම් අපි දෙන්නගේ කොස්ට් එකත් අඩු වෙනවා. ට්‍රැෆික් කන්ජෙෂන් එකත් අඩු වෙනවා. ඒක නිසා හැමෝටම එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ මයින්ඩ්සෙට් එක බ්‍රේක් කරන එක අපි උත්සාහ කරන දෙයක්. එතකොට මේක තමයි ස්මාර්ට් කමියුට් කියලා අපි අදහස් කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් ග්‍රීනර් කියන එක. අපි හැමෝම වාහන පාරට දාන්නේ නැත්නම් දාන වාහන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා නම් එක පුද්ගලයෙක් විසින් නිකුත් කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය, කාබන් මොනොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒක නිසා ඇති වෙන පොලියුෂන් එක අඩු වෙනවා. අපි රටක් විදියට ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපේ පාටිකල් මැටර්ස් අපේ වායු ගෝලයේ දර්ශකය ගත්තොත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. අනිත් රටවල් වලට සාපේක්ෂව. අපේ රටේ සයිස් එකත් එක්ක ගත්තාම වර්ග ඒරියා එකත් එක්ක ගත්තාම මේක එච්චරම හොඳ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේකට යම් ප්‍රමාණයකින් අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක තමයි Getin එකේ ප්‍රධානම දේවල් ටික. හරි. But who is involved? අපේ නම්බර් 1 තමයි කැප්ටන් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඇයි අපි කැප්ටන් කියලා හඳුන්වන්නේ? අපේ platform එක use කරන්නේ කෙනා මම අර කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්. එතකොට එයාගේ ප්‍රධාන වෘත්තිය මේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි තවත් කෙනෙක්ව පික් කරගෙන යන එක නෙමෙයි. ඒතර අපි යාවට යම් ප්‍රමාණයක රෙස්පෙක්ට් එකක් දෙන්න ඕනි සහ එයා කරන දෙයට අගයක් දෙන්න ඕනි. ඒක නිසා අපි ඒගොල්ලන්ව හඳුන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කැප්ටන් කියන නම. දෙවැනියට පැසෙන්ජර් සමහර වෙලාවට එක අවස්ථාවක මම කැප්ටන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම සමහර වෙලාවට පැසෙන්ජර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේක හරිම ලස්සන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම එක දවසකදී මගේ වාහනේ තවත් කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ දවසේ මට හිතුනොත් මම කරන වැඩේ තවත් කෙනෙකුගේ වාහනයකට ජොයින් වෙලා එයාගේ රයිඩ් එක ෂෙයා කරගෙන මට ගමන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම තමයි පැසෙන්ජර් වෙන්නේ. ඊළඟට Getin ටීම් එක. මේ ඉවෙන්ට් එක සාර්ථක කරගන්න සහ මේ ඉවෙන්ට් එක ලස්සනට කරන්න පිටිපස්සෙන් ඉන්න ටීම් එක සහ මේ කරන දැන් අපි මේක කම්ප්ලිකේටඩ් දෙයක්. මේ රවුට් මැචින් කියලා කියන එක ඇල්ගොරිතම් එක වයිස් ගොඩක් ඒවල් පිටිපස්සෙන් වෙනවා. එතකොට Getin ටීම් එක පැසෙන්ජර් වෙරිෆිකේෂන් එකේ ඉඳන් කැප්ටන් වෙරිෆිකේෂන් එකට ටීම් එක පිටිපස්සෙන් ඉඳගෙන අපිට උදව් කරනවා සහ ලයිව් යන හැම රයිඩ් එකක්ම ඒගොල්ලෝ පිටිපස්සෙන් මොනිටර් කරනවා. එතකොට මේ කට්ටිය තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නේ. Now I'm going to explain how Getin works in 5 simple steps. දැනට අපි අද ඇප්ලිකේෂන් එක ලොන්ච් කරාට පස්සේ මුලින්ම වෙන්නේ අපි ඇප්ලිකේෂන් එක පටන් ගන්නවා highways වල ඇක්ටිව් කරන්න. එතකොට අපි ඊළඟට on demand ride එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ දැන් quick search කරලා යන එක අපි පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගේනවා. අපි යන්නේ scheduled ride කියන එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම ගාල්ලේ ඉඳන් ඩේලි කොළඹ එනවා නම් මට ඊට කලින් දවසේ පුළුවන් මම මෙන්න මෙතන ඉඳන් මම කොළඹ එනවා කියලා මාක් කරලා තියන්න. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කියන්නේ
ආයි සමහරවල්ලාට කොට්ටාවට ඒ පැත්තෙන් නම් එන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයාට ඒ පාත් එකේ එයාත් එක්ක ජොයින් වෙලා එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකත් පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි කැප්ටන් එයාගේ පාත් එක මාර්ක් කරනවා. මාර්ක් කරනවා කියලා කියන්නේ එයා පටන් ගන්න තැන එන්ට් වෙන තැන මාර්ක් කරනවා. දෙවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි passenger find the route. මෙතන පොඩි complicated route matching algorithm එකක් තියෙනවා අපි developersලා develop කරපු. ඒ කියන්නේ ගාල්ල ඉඳන් කොළඹ එනකොට ඒ කිට්ටුවෙන් ඉන්න කට්ටියව අපි සම්බන්ධ කරලා දෙනවා මේගොල්ලන්ට සුදුසු පුද්ගලයෙක් කියලා. එතකොට තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක තමයි මම පැසෙන්ජර් නම් මම තාක්කාල රික්වෙස්ට් එකක් දානවා මම මේ ටයිම් එකට ගාල්ල ඉඳන් කොළඹ කොට්ටාවට යනවා කියලා. ෆෝර්ත් ස්ටෙප් එක තමයි කැප්ටන් අපි රිවිව් කරන්න chance එකක් දීලා තියෙනවා. ඒතර මේ රැන්ඩම් පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ ඔක්කොම verified person. verified කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ phone number verification එක කරලා තියෙන identity card verification එක කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ යම් ප්‍රමාණයක අපි විස්තර අරන් තිනවා. සමහර අයට අපි personally කතා කරලා ඒගොල්ලෝ කවුද මොකද්ද කොහොමද කියන එක verify කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ fourth step එකේදී එයාට පුළුවන් මේ captain review කරලා accept කරන්න පුළුවන්. fifth step එකේදී ඒගොල්ලන්ට right එක යන්න පුළුවන්. right එක ඉවරනම සාමාන්‍ය විදිහට ඒ right එකේ මුදල captain ගේ account එකේ calculate වෙනවා. ඔය විදිහට තමයි ඕක වෙන්නේ. එතකොට අවසාන වශයෙන් අපේ core essence එක ගත්තොත් එහෙම Getin එකේ reduce cost, meaningful connections and unclogged roads. මෙන්න මේ තුන තමයි අපි core essence විදිහට Getin එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Getin එක go through කරලා තියෙන ගොඩාක් alpha testing phases, beta testing phases මේක complicated application එකක්. ඊට පස්සේ අපි identify කරගත්ත ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මම මේක go through කරන්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් Getin කියලා කියන්නේ තවත් එක ටැක්සි ඇප්ලිකේෂන් එකක් නෙමෙයි. ඒක ඔබට ස්මාර්ට් විදිහට තමන්ගේ travel cost එක අඩු කරගන්න ගමන් හොඳ interactions, human connections හදාගන්න හොඳ අවස්ථාවක් දෙන platform එකක් විදිහට හඳුන්වා දෙමින් මම ඔබට ස්තුතියි විදිහට මම ඔබට ස්තුති කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Have a great weekend. Have a great evening. කොහොමද මේ ලෝන් එකේ වැඩේ කරගත්තා නම් ડોකියුමන්ට්ස් ටික අදාගන්න එක තමයි අමාරු. අපි කොහොමද මේ ස්ටාර්ට්අප් එක පටන් ගමු මේ වැඩේ. Getin. Esto pasó. Bueno, lo único que dejamos es que no. Mama benefit. Thank you, Mr. Imad Pereira, for sharing the vision behind Getin. So, ladies and gentlemen, let us give another big round of applause for Mr. Imad Pereira. We have heard the story and we have heard the vision. And now we are here for the moment we all have been waiting for an idea to become a reality, for a vision to take its first step, for a new way of traveling, connecting and sharing journeys to officially begin. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Sri Lanka, thousands travel the same roads at the same time, often in separate vehicles. Getin brings these journeys together, creating shared value for people, communities, and the country. It means smarter use of every available seat, fewer vehicles on our roads, and new opportunities to meet professionals beyond our usual circles. The route is ready. A new network is waiting. Now it is your turn to get in. Please join me for another big round of applause. Ladies and gentlemen, you will now see a QR code displayed in the screen. So all you have to do is take out your smartphones, scan the QR code and download the Getin app. So let us take a moment and take out your mobile phones, scan the QR code and get in. Ladies and gentlemen, so let us move on to another wonderful musical performance. So behind this platform is a dedicated team. So I now invite the members of the Getin team to come up to the stage. Ladies and gentlemen, Team Getin. Thank you all of you for working this hard to make this app a reality, and we congratulate all of you and wish you success in the journey ahead. Ladies and gentlemen, let's give another big round of applause for Team Getin. We are now opening the floor for a short Q&A session. And if you have any questions regarding Getin, how it works, how you can use it, or anything related to how this app works, and this is your opportunity to ask. So you are welcome to ask any questions either in Sinhala or English.